Are you ready? Hallelujah. Amen. Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ́run Isaki, Ọlọ́run Jacobu, ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì, adúpẹ́ ayin orúkọ ògo yín fún wákàtí àdúrà tí òpin ọ̀sẹ̀ yìí, ọwọ́ agbára tí ẹ fi bá wa lò, fún ìyanu èyí tí ẹ ṣe ní gbogbo ìgbà, fún oore ojoojúmọ́, fún ìbẹ̀wò aláìní òpin. Jésù gbọ́ ọpẹ́ wa. Fún gbogbo ọkàn tó ń gbóhùn Kristi lẹ́nu mi nítòsí ní ọ̀nà jíjìn réré, Olúwa gba ìyìn wa. Fún gbogbo àwọn tí ẹ ó bẹ̀wò nípasẹ̀ àdúrà yìí, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mímọ́ gba ìyìn wa. Ògo ni fún orúkọ yín. Gbogbo ọkàn tó ń gbóhùn Kristi lẹ́nu mi, mo súre fún yín. Ọkàn yín kó balẹ̀. Ayọ̀ yín kó dé kánkán. Ìyanu tẹ́ ń retí yẹ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ kó gbé lé yín lọ́wọ́. Ní ọ̀nà gbogbo, níbi gbogbo, nígbà gbogbo, kẹ́kọ̀ọ́rẹ́ tuntun, kẹjọ ijó tuntun. Mo bá yín yọ̀. Mo pè yín ní olóríire tuntun. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ máa rí. Kò ní yí padà. Bẹ́ẹ̀ ló ti rí. Ìwọ tó ń ṣàìsàn gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Mo bá irúgbìn àìsàn wí tí gbogbo. Mo fi ọwọ́ Kristi fà á tú. Mo sọ sí adágún iná. Láti wákàtí ọ̀wọ́ yìí lọ. Àṣẹ ìlera pípé wọnú ìṣẹ̀dá rẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ lórí. Ọwọ́ Kristi kó wà lára rẹ̀. Ìran ibi aláìbí sọtẹ́lẹ̀ bí kò di asán. Gbé ìgbà ọpẹ́ ní babalógo. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. God of Abraham, Isaac and Jacob, the Holy One of Israel, we have come to say thank you for another wonderful opportunity in your presence, hour of prayer. For this moment, we say thank you, Father. Thank you, Jesus. On behalf of everyone that is listening to Jehovah God through me, I have come to decree upon your life, it shall be well with you. God's peace shall reign in your spirit man. You will not die prematurely. You will fulfill your purpose. It shall be well with you. It shall be well with your soul. It shall be well with your body. As many that are sick and are hearing the voice of Jehovah God through me, I decree by decree of heaven, sound health in the name of Jesus. I uproot right from the source every seed and root of sickness. Right from your life, I uproot it.
I throw it into the lake of fire, and I decree peace of God to reign in your body. Receive sound health. It shall be well with you, shall be well with your family, shall be well with your undertakings. In the mighty name of Jesus, I decree all round blessings upon you and your family. In the mighty name of Jesus, whatever you do it shall prosper, and so shall it be. In Jesus' most precious name, we have prayed. Amen. I welcome you once again powerfully to this wonderful moment of prayer, which I call the hour of prayer, Wakati Adura. This session is coming in a new dimension, and is specifically meant for those that are believing God for divine victory, divine healing, cancellation of evil handwritings, and total restoration in all ramifications. I said this night is specifically meant for those believing God for divine victory, divine healing, divine cancellation of evil handwritings, and outright restoration. Wákàtí àdúrà tí òpin ọ̀sẹ̀ wà fún gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún ìṣẹ́gun láti òkè wá, ìwòsàn láti òkè wá, fífagilé gbogbo àkọsílẹ̀ àti ìran ibi, àti pàápàá jùlọ ìmúpadàbọ̀sípò ohun gbogbo tí a ti sọnù. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ṣẹ̀dá ẹnì kọ̀ọ̀kan tó gbọ́ Kristi lẹ́nu mi, ohun rere gbogbo tó bọ́ sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́, ìyanu tó bọ́ sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́, ìgbéga tó bọ́ sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́ ní ọjọ́ tó ti pẹ́, lórúkọ Jésù. Ọwọ́ Ọlọ́run dá padà fún ọ, agbára Ọlọ́run dá padà fún ọ, ọwọ́ Ọlọ́run dá padà fún ọ, agbára Ọlọ́run dá padà fún ọ. Everything you have lost in the past, every goodness you have lost, every breakthrough you have lost, every opportunity you have lost, I decree by decree of heaven, the hands of God restore them back to you. Not just restoring it, it's restoring them back in sevenfold. In the precious name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I decree divine victory in all ramifications of your life, your blessings, in your finances, in your health. I say divine victory in the precious name of Jesus. Over your marriage, receive divine victory in the precious name of Jesus. Over your ministry and your calling, receive divine victory in the name of Jesus. Mo ní gba ìṣẹ́gun láti òkè wá lórí ìpè rẹ, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ, lórí ìgbéyàwó, lórí àwọn ọmọ, lórí aya, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́ tó ń ṣe, lórí okòwò rẹ, lórí ẹ̀kọ́, lórí ìdáwọ́lé rẹ gbogbo. Gba ìṣẹ́gun láti òkè wá. In the name of Jesus, I decree healing from the throne of grace upon your life and everything that concerns you. In the name of Jesus, irrespective of the report of the doctor regarding your life, I have come with a better report, which is the report of the Almighty God. And that report says you are healed. In the name of Jesus. Whatever terminal diseases you have been treated or you have been diagnosed of, I have come with the good news of the Most High God, that terminal diseases, I change that terminal disease to divine healing, sound health for you. In the name of Jesus, whatever ailment you have been battling with over the years, I decree by the decree of heavens, by the virtue of this prayer, in the mighty name of Jesus, I say that ailment disappears. In the name of Jesus, as I decree, I want you to check that body. As I decree upon your life, I say that ailment disappears. Cancer, glaucoma, whatever ailment that is resident in your body, I decree tonight, in the precious name of Jesus, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus, gbogbo àìlera sí àìlera, ètí dókítà ti lè sọ nípa tiẹ̀, àbí ìròyìn dókítà tí ó gbé dání, ètò sọ pé bákan ló ṣe ń ṣe ọ́, àìsàn kò gbóògùn, àìsàn tó náwó sí, tó rí èsì níbẹ̀, ó ń lọ, ó tún padà. Èmi sọ tẹ́lẹ̀ sí ìṣẹ̀dá rẹ nípa agbára tó ju gbogbo agbára lọ, ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, gba ìwòsàn láti òkè wá. In the name of Jesus, gbogbo àìsàn tí ò gbóògùn yẹn, èmi pàṣẹ lórúkọ Jésù, ó yá àṣẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó wù ọ́ sàn pátápátá. In the name of Jesus, bóyá jẹjẹrẹ ni, àbí àìsàn ojú ni, àìsàn nínú ẹ̀jẹ̀ ni, nínú kíndìnrín ni, àbí ohunkóhun tí Sátánì lè pè, àbí tí dókítà tẹ̀ sí lè pè, ìṣòro náà ti fi sí ọkàn. Èmi fọhùn nínú Kristi, mo fi àṣẹ Kristi sọ̀rọ̀, ohunkóhun tí a lè pe irú àìsàn náà,
bí mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kó gbé iná sọnù kó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀ bí mo ti ń sọ yẹn máa yẹ àgọ́ ara yẹn wò torí àìsàn yẹn ìgbéni tó ń fi àgọ́ yẹn sílẹ̀ báyìí lórúkọ Jésù gbogbo àìsàn náà gbogbo ọfà àìsàn náà kó fò jáde kó gbé iná sọnù in the name of Jesus. Gbogbo àkọsílẹ̀ ibi gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ibi gbogbo èrò ibi gbogbo ìran ibi lórúkọ Jésù mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé in the name of Jesus. Every evil handwriting, every evil prophecy, every evil pronunciation, every evil dream that has been spelled against you, I nullify them with the blood of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I read from Galatians chapter 6 verse 17. Galatians 6 verse 17. It says, from henceforth, let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. I decree upon your life by the mandate of the scriptures, from today henceforth, no man shall trouble you again. No woman shall trouble you again. Over your victory, over your health, over everything that concerns you, your marriage, your children's success, your academic pursuit, your business pursuit, your ministry, your calling. I say no more trouble for you. In the name of Jesus, as many that I can hear the voice of Jehovah God through me, whether from far or near, or you are having a read broadcast of this, I decree in the name that is above every other name, I say no more trouble for you. In the name of Jesus, I place the mark of Jehovah God upon your head. Put your hand on your forehead. Zalebra suturia. Sheketeli mako suturia. Matikitili kutukuria. Shekapatalia no suturi. Place your right hand on your forehead and I begin to decree. You say the resounding amen. I say I place the mark of Jehovah God upon your forehead in the name of Jesus. By the virtue of this mark of Jesus Christ, which is the blood of Jesus that I'm placing upon you, I say no more trouble for you. In the name of Jesus, anyone that troubles you, Jehovah God shall trouble them. In the name of Jesus, ìwé Galatia orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹta òdìní ogún ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní láti sìn ín lọ kí ẹnikẹ́ni má ṣe yọ mí lẹ́nu mọ́ torí mo ru àpá Kristi kiri ní ara mi gbogbo ẹ tó gbóhùn Kristi lẹ́nu mi èmi sọ tẹ́lẹ̀ sí ìṣẹ̀dá rẹ lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù a ò ní yọ ọ́ lẹ́nu mọ́. Mo ní ohun gbogbo tá a fi ìyọnu pé ó di èèwọ̀ fún ọ. Ẹni bá pèsè pèrò àti yọ ọ́ lẹ́nu ọ̀run kó yọ wọ́n lẹ́nu. Ẹni bá pinnu àti yọ aya rẹ lẹ́nu ọ̀run kó yọ lẹ́nu. Ẹni bá gbà lérò láti yọ akọ rẹ lẹ́nu mo ní ọ̀run kó yọ lẹ́nu. Ẹni bá yọ àwọn ọmọ rẹ lẹ́nu ọ̀run kó yọ wọ́n lẹ́nu. Bí ọwọ́ ọ̀tún rẹ lé agbárí gbélé iwájú orí ẹ bó ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn mo fọhùn nínú Kristi mo fi àmì Kristi sí agbárí yẹn iwájú orí ẹ àmì Kristi sí sí ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fi sí agbárí yẹn mo fi àmì Kristi sí sí ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fi sàmì ẹ̀yẹ àmì ààbò sí àgọ́ ara rẹ nínú agbárí yẹn láti sísìn yìí lọ ó yá gba àmì Kristi sí eketelia màṣáta pátólì nàkátólì lèkésùkútórì ṣéńtálì brásùkútóríà nàyíkìtìlíà mùsùlùmí rékètèrìà mo ní gba àmì Kristi ní agbárí yẹn sẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó farahàn nínú àgọ́ ara rẹ bí ẹ̀jẹ̀ yẹn ti ń farahàn lórúkọ Jésù ẹni bá pinnu àti yọ ọ́ lẹ́nu ọ̀run kó yọ wọ́n lẹ́nu ìyọnu kó jìnnà sí ọ kó jìnnà sí ilé rẹ kó jìnnà sí ẹbí rẹ kó jìnnà sí iṣẹ́ rẹ kó jìnnà sí ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ rẹ kó jìnnà sí òwò rẹ kó jìnnà sí ìdáwọ́lé rẹ ẹgbàdémọ Jesus láti wákàtí ọ̀wọ́ lọ ò ní rí ń tàpé ní ìyọnu mọ́ in the name of Jesus ó ní ìmọ̀kímọ̀ kó má gbọ́dọ̀ jọ ètekéte kò lè dúró o ẹnikẹ́ni tó bá dẹrù ọ̀ràn ni ó forí ara rẹ̀ gbé torí Olúwa lèmi bá dúró ìmọ̀kímọ̀ kò má gbọ́dọ̀ jọ ó sọ̀rọ̀ sókè ètekéte kò lè dúró o aya ẹnikẹ́ni tó bá dẹrù ọ̀ràn ni ó forí ara rẹ̀ gbé torí Olúwa lèmi bá dúró sọ lẹ́ẹ̀kan sí ìmọ̀kímọ̀ kò má gbọ́dọ̀ jọ mo ní ètekéte kò lè dúró o ya ẹnikẹ́ni tó bá dẹrù ọ̀ràn ni yóò forí ara rẹ̀ gbé
Torí Olúwa lèmi bá dúró. I read from Colossians 2:14 says, blotting out the handwriting and ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to a cross. 15 says, and having spoiled principalities and powers, he made an show of them openly, triumphing over them in it. Must decree into your life. Yakataria bushetili. Nakaputuria shekeke tili musu. Nanu keye kete tituria pusun tuli. Mabrasutoria shekapu tuli keteria. Mantelia shikapataria leke sukuturi. I decree by decree of heaven, by the mandate of the scriptures in Colossians 2:14 and 15. I blot out every demonic handwriting and the ordinances that is against you in the name of Jesus. I blot out. I say I blot out every handwriting and ordinances that was against you in the precious name of Jesus. The blotting out handwriting of ordinances. So therefore, every ordinances of handwriting, every handwriting of ordinances that is written against your life, written against your business, written against your undertakings, I blot it out with the precious blood of Jesus. In the name of Jesus, I blot it out. I blot it out. In the name of Jesus, every evil writing or handwriting that is against you, that is against your life, against your health, against your victory, against your progress, against your undertakings, I decree tonight in the name that is above every other name, that is the name of Jesus. I blot it out with the precious blood of Jesus. I blot it out with the precious blood of Jesus. Also, by ìwé májẹ̀mú rẹ̀ tí ó lòdì sí wa, tí a kọ nínú òfin, èyí tí ó lòdì sí wa, òun ni ó sì tún mú un kúrò lójú ọ̀nà, ó sì kàn án mọ́ àgbélébùú. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún 15. Ó sì ti dá àwọn ìjọba àti agbára kúrò lé ara rẹ̀. Ó sì ti dójú tì wọ́n ní gbangba. Òun yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí wọn nínú rẹ̀. Gbogbo májẹ̀mú àkọsílẹ̀ ibi, gbogbo ìwé májẹ̀mú èyí tí ó lòdì sí ọ, tó lòdì sí ọmọ, sí aya, sí ọkọ, tó lòdì sí ìgbéga, tó lòdì sí ìtẹ̀síwájú rẹ, gbogbo ìwé májẹ̀mú nì èyí tó lòdì sí àlàáfíà rẹ, tó lòdì sí ìgbéga, tó lòdì sí ìṣeré, èmi sọ tẹ́lẹ̀ bí ipò àti ìríjú Kristi nípa àṣẹ lórúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú náà lórúkọ Jésù mo pa wọ́n rẹ́. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù mo ní mo pa wọ́n rẹ́. Ó ní mo pa wọ́n rẹ́. Mo ní mo pa wọ́n rẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù pa rẹ́. Lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù pa rẹ́. Gbogbo ìwé májẹ̀mú ni èyí tí ó fògo fún Kristi, èyí tó lòdì sí ayọ̀ rẹ, tó lòdì sí tẹ̀síwájú, tó lòdì sí àti bímọ, tó lòdì sí àti lọ́kọ, tó lòdì sí àti láya, tó lòdì sí àti ní ìjókòó ayọ̀, tó lòdì sí àti ní ìfọ̀kànbalẹ̀, tó lòdì sí àti ní àkójọ ohun rere. Èmi fọ̀hùn nínú Kristi gbogbo májẹ̀mú náà lórúkọ Jésù. Ìwé májẹ̀mú náà mo fagilé nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo fà á ya lórúkọ Jésù, mo fagilé lórúkọ Jésù, mo fà á ya lórúkọ Jésù, mo fagilé lórúkọ Jésù, mo fà á ya. Gbogbo ìwé májẹ̀mú àkọsílẹ̀ ibi, gbogbo ìmọ̀ ibi, gbogbo èrò ibi, gbogbo ìgbìmọ̀ ibi, mo pa á rẹ́ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo sọ di asán. Ìmọ̀ ibi náà kò ní jọ, ète ibi náà kò ní dúró. Ẹni tó bá ti dẹrù ibi nítorí tiẹ̀, mo pàṣẹ lórúkọ Jésù, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó forí ara ẹ̀ gbé. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ti rí. Ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé wípé ó sì ti dá àwọn ìjọba àti agbára kúrò ní ara rẹ̀.
ó sì dojú tì wọ́n ní gbangba. Àbá yétélì mùsàkàpàrìà. Mo fọhùn nínú Kristi lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tó pinnu àti dojú tì ọ́ ní gbangba, agbára Ọlọ́run ó tú wọn sí ìhò ní gbangba. Gbogbo ẹni tó fẹ́ dojú tì ọ́ lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run alààyè ó dojú tì irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ní gbangba. Ìtìjú gbangba ọ̀run ṣètò fún irú àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus, he said, having spoiled principalities and powers and made a few of them openly. So therefore I decree tonight, every power assigned to bring forth an open shame upon you, to bring you an open disgrace, I decree by the virtue of the scriptures that Jehovah God will bring them open shame, open disgrace, open embarrassment. In the name of Jesus, every enemy of your divine opportunity, I declare their obituary. In the name of Jesus, gbogbo ọ̀tá tó lòdì sí àǹfààní rere láti òkè wá fún ọ, lórúkọ Jésù mo kéde ìsìnkú wọn. In the name of Jesus, every power assigned to crush you, to crush your testimony, to crush your health, I crush them to death. In the name of Jesus, gbogbo agbára tó pinnu àti sọ ẹ̀rí rẹ dìdàkudà àbí láti tẹ̀ ẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù, èmi tẹ̀ wọ́n rẹ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní mo tẹ̀ wọ́n rì, mo tẹ̀ wọ́n rẹ̀, mo tẹ̀ wọ́n rì. In the name of Jesus, every blood-sucking power assigned to suck your blood, every flesh-eating power assigned to eat your flesh, I decree today, begin to suck your own blood and eat your own flesh. In the name of Jesus, gbogbo agbára jẹranjẹran, agbára mùjẹmùjẹ tó ló fẹ́ jẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ó fẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, àbò fẹ́ jẹ ẹran ara rẹ̀, àbí tí àwọn ọmọ àbí tí ajá ní, lórúkọ Jésù bí wọ́n ti gbà lérò, mo yí lé wọn lérí padà. In the name of Jesus, in the name of Jesus, mo ní mo yí lé wọn lórí. In the precious name of Jesus, every Goliath of your joy, I bury them now. In the name of Jesus, gbogbo Goliath ayọ̀ rẹ̀, lórúkọ Jésù, èmi gbé wọn gbé. In the name of Jesus, mo ní mo gbé wọn gbé. In the name of Jesus, I move to Psalm 126. I'm very shortly we'll be praying into our water. So let's get our waters ready. Wà nínú ìwé orí Dáfídì 126. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. Somebody is hearing the voice of God through me. And I'm happy to announce to you by the word of God that we are going to laugh this day. In the name of Jesus, this month we will laugh best. In the name of Jesus, Jehovah will do great things for you. He will do great things for your wife, great things for your family, great things in your business. In the name of Jesus, Jehovah God will appear suddenly in your situation. In the name of Jesus, He will turn your messages. In the name of Jesus, there shall be help for you from the north, from the south, east, and west. In the name of Jesus. Bíbélì sọ nínú ìwé Psalm 126. Onígbà tí Olúwa dá Kólósè padà, àwọn dàbí ẹni tí ó ń lá àlá. Bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì sọ ó ní ẹnu wa sì kún fún ẹ̀rí, ahọ́n wa kún fún orin. Nígbà náà ni wọ́n sọ wípé àwọn ènìyàn ayé sọ wípé Olúwa ṣe kí ni o? Olúwa the Lord has done great things. Olúwa ti ṣe ohun ńlá fún wọn. Èmi sọ tẹ́lẹ̀ sí ohun ẹ̀ sí ẹnìkan tó gbóhùn Kristi lẹ́nu mi. Mo láyọ̀ láti sọ fún ọ wípé Olúwa yóò ṣe ohun ńlá fún ọ. Mo ní ṣe ohun ńlá fún ìdílé rẹ, yóò ṣe ohun ńlá fún ẹbí rẹ, yóò ṣe ohun ńlá fún àwọn ọmọ rẹ, yóò ṣe ohun ńlá fún ọkọ rẹ, yóò ṣe ohun ńlá fún aya rẹ. Ẹnu rẹ yóò kún fún ẹ̀rí tuntun. In the name of Jesus, ahọ́n rẹ yóò sì kọ orin tuntun. In the precious name of Jesus, gbogbo ìkólọ́jọ́ tó ti pẹ́, ètí wọ́n kò ní ìrètí sí, agbára Ọlọ́run dá wọn padà.
In the name of Jesus, I decree, I decree, and I declare backdated testimonies. In the name of Jesus, in the name of Jesus, backdated breakthroughs. In the name of Jesus, àwọn ẹ̀tọ́ ọdún tó ti pẹ́, àwọn orí ọ̀fẹ́ ọdún tó ti pẹ́, èyí tí a fi dùn ọ́, ọ̀run fa sẹ́yìn, ó kó gbogbo ẹ̀jọ́, ó gbélé ọ lọ́wọ́. In the name of Jesus, ìwọ náà wá kọrin tuntun yìí pé nígbà tí Olúwa dá ìkólọ rẹ padà, ìwọ dàbí ẹni tó ń láàlá ni, bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I release you from every evil platform prepared by your ancestors in order to harm your life. In the precious name of Jesus. Mo ní mo tú ọ sílẹ̀ nínú gbogbo gbèkéli àti ọwọ́ ibi àti ìpele burúkú èyí tí àwọn ìrandíran tí wọ́n ti ṣètò fún ayé rẹ láti lè pa ọ́ lára. In the name of Jesus. Amen and amen. In the precious name of Jesus. Let's drink that our water. I turn this water to water of fire, water of power, water of grace, water of mercy, water of favor, becomes water of goodness. I turn this water to water of spiritual antibiotics. As you take it, you are healed from every ailment that might come upon you and that is already resident in your body. In the name of Jesus. Mo sọ omi di omi náà, mo sọ di omi agbára, mo sọ di ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo sọ di omi ojú rere, mo sọ di omi àánú, mo sọ omi yìí di omi ìfẹ́ Kristi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mo sọ di omi ire àti àánú. Mo sọ di aporo ibi nínú àgọ́ ara rẹ̀. Bí o ti lò gbogbo ọfà ibi tó lè farasin kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde, kò já mọ́ bẹ́ẹ̀ kó tọmọ́tọ̀. Ètò bá wà lè farahàn ní ọjọ́ ọ̀la nípasẹ̀ omi tó mú yìí, á di asán. Gbogbo ọfà náà ò ní ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ti rí. Jésù Olúwa wa. Amen. Amen. From today, I declare you untouchable, unkillable, in the name of Jesus. Láti òní lọ, mo sọ ọ́ di mákàn àti kò ṣeé pa fẹ́ níbi. In the precious name of Jesus. May the Lord bless you from Zion. May His face shine upon you. You will eat in plenty and be satisfied. And it shall be well with your soul. In the name of Jesus. Ìran ibi ò ní ṣẹ, àlá ibi ò ní ṣẹ, èrò ibi ò ní ṣẹ, májẹ̀mú ibi ò ní ṣẹ. Gbogbo àkọsílẹ̀ ibi ó di asán. Ẹni bá ti di ẹrù ọ̀ràn kó forí ara ẹ̀ gbé lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló sì ti rí. Kí Olúwa kó bùkún fún ọ láti Síónì, kó sọ ọ́ di ńlá, kó fi ọ lọ́kàn balẹ̀, kí ọkàn rẹ kó sì balẹ̀. In the name of Jesus. Evil dreams, evil revelations, evil handwriting, I nullify them. They will not come to pass over your life. In the name of Jesus. Ǹjẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, ìfẹ́ ìmọ̀jọ Ọlọ́run, ìdàpọ̀ tèèyàn mímọ́, kó sọ̀kalẹ̀ kó bá ọ gbé, kó dì ọmú kó gbé ọrú, lọ́jọ́ ológo àti wà tẹ́ni a ò ní wá wá tì. I pray for you, may the grace of Jehovah God be upon you and high. In the name of Jesus. So may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon you and I, now forevermore. In God's kingdom, we will not be found wanting, and so shall it be. In Jesus' mighty name. Amen, and amen, and amen, in Jesus' name. Shout 7 resounding, powerful hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.